Hi all, welcome to Collegiate and Technical Education. Myself Revani Naik, lecturer in Computer Science Department, DICG Government Polytechnic, Chikmagaluru. As a part of LMS, I would like to welcome you once again for the Web Programming Lab, 5th session. In this session, we will understand how to write a XHTML document and how to write PHP script. The course outcome is develop XHTML document that calls PHP script to display randomly chosen greetings and display number of visitors. The learning outcomes are learn to write the simple XHTML document and learn to write the PHP script, learn about arrays in PHP and learn about dealing with the files in the PHP. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಸೆಷನ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಲಿತಿರ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ XHTML ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿತೇವೆ, PHP ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯೋದನ್ನ ಕಲಿತೇವೆ, ಹಾಗೇನೆ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದ ಅರೇಸ್ ಇನ್ PHP ಅನ್ನ ಕಲಿತೇವೆ, ಹಾಗೇನೆ ಹೌ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದ ಫೈಲ್ಸ್ ಇನ್ PHP ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲಿತೇವೆ. The contents are introduction to HTML, introduction to PHP, introduction to arrays and the files in PHP, learn about XAMPP and the procedure to run a program, Program5, output, at the last MCQs. Now let us understand about introduction to XHTML. So XHTML is a extended version of a HTML. The extension of XHTML is extensible hypertext markup language. It is used to describe general form and layout of a document. And a document in a layout anna describe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೇನೆ XHTML document is a mix of content and controls. It consists of the data as well as the controlling tags. This is used to describe the data, and XHTML is a recommendation of W3C, World Wide Web Consortium. Difference between HTML and XHTML we already understood in the previous sessions. XHTML concentrates more on the syntax as compared to the HTML. Now let us write a simple XHTML document. Every XHTML document is going to start with the XML declaration. Before the XML declaration, we can write the comment statement. Comment statement can be written as angular bracket, exclamatory mark, hyphen hyphen, write the comment statement and end this with the hyphen hyphen and exclamatory angular bracket. Right? Every XHTML document starts with the XML declaration. In the XML declaration, we need to define the attributes, version and the encoding style. Second statement is DTD, document type definition. Third statement, HTML tag. In the HTML tag, we need to define XMLNS attribute. That is, we need to give the namespace. We need to mention the path to the namespace. Fine. Then write the header tag. In the head tag, we need to mention the title tag. Okay, close the title tag, then close the header tag, then open the body tag. In the body tag, we need to write whatever we want to display on the screen. Right? Then close the body tag, then close the HTML tag. Save this document with the .html extension and open it in the browser to see the output. Let us understand about PHP, introduction to PHP. We already know that PHP is a server-side scripting language. PHP was developed by Ramus Ladov in the year 1994, and he renamed this as a hypertext preprocessor in the year 1995. It is a server-side scripting language anta heltave. Why? Because the scripts which we are going to create by using PHP are going to be executed by the server, not by the client browser. PHP mainly used to handle a form.
and to deal with the databases. PHP is the most popularly used language because it is free to download and use. We can include a PHP script in XHTML document, or also we can create a separate PHP script and we can call it in the XHTML document. In order to include the PHP script, we have to use the tag called as angular bracket question mark PHP and closing tag question mark and angular bracket. In order to write a PHP script, we have different editors. We can use different editors such as Notepad, Dreamweaver, Visual Studio, and so on. Okay, here we are using Notepad++. After creation of a PHP script, save it with the extension .php. ಅಂದ್ರೆ file name .php ಇಂದ ಅದನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. The variables in the PHP starts with the $sign. Every variable is going to start with the $sign in the PHP. Like C language, PHP also has some keywords, reserved keywords. Coming to the comment statements, we can give 3 different ways. Okay, that is by using hash, we can give the comment statement, and for the single comment statement, 2 forward slashes, and for the multi-line comment statement, /*, then mention the multi-line comment statement and close it with the star and // and every statement should be ended with the, or every statement should be terminated with the semicolon. Okay, these are the very important key points that we need to understand about PHP. Here is a simple PHP document which starts with the DTD. Okay, HTML code. We have mentioned a simple one-line PHP script, that is to display my first PHP script. Okay, we have included this in the opening tag, that is angular bracket question mark PHP, closing tag, okay, question mark and angular bracket, right? Okay, close the body tag, then close the HTML. The output of this one is my PHP script. Okay, this is the output. Since we are dealing here with the arrays in the 5th program, we are using arrays to display the randomly chosen greetings. We need to understand the array here. How do you define an array? Array is a collection of similar data items, right? Array is a collection of similar data items. Okay. In order to create a array in the PHP, we have 2 different ways. One is assigning a value to the element of an array. That is, we can assign directly value to the element of an array, like $least 0th element ಗೆ ನಾನು 14 ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೇನೆ we can also assign the string. And the second way is using array construct. Array construct ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಅರೇಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. Here is an example that directly we can assign the value to the indexes. Now let us understand about files in PHP. Since we are dealing with the files here, we need to understand the files in PHP. In order to work with the file, first we need to open a file. In PHP, to open a file, we have a function fopen, and we need to close a file by using fclose function. Fopen function will take 2 different parameters. Here, you can see the example here. Fopen in bracket file name, then second parameter as mode. After opening a file, the file handler will be assigned to the variable fp. By using this file handler, we can close a file here by using the function fclose. As I have told you, in the mode we need to mention the mode in which file has to be open. Okay, in PHP 6 different modes are there. Write mode, write plus R mode, R plus mode, W mode, W plus mode, A mode, A plus mode. R ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ read only, R plus ಅಂದ್ರೆ read and write, W ಅಂತಂದ್ರೆ write only, W plus ಅಂದ್ರೆ read and write, A ಅಂದ್ರೆ write only but appends to the already existing string, and
A plus ಅಂತಂದ್ರೆ read and write appends to the already existing string. To read the data from the file, we have a function called as a fread ಅಂತೇಳಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಫೈಲ್ ಇಂದ ಡಾಟಾನ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. To read all the complete content of a file or a part of a file, we can use the fread function. Or if you want to read a single line, you can use a function called as fgetS function. To read a single character, fgetC function can be used. To read to write to the file, we can use the function called as a fwrite function. And remaining about the parameters, we will understand whenever the function will come. Now let us understand about XAMPP. Since XAMPP we are going to use to run our program, the PHP script na run ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ XAMPP ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ XAMPP ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನ ಕಲಿಯೋಣ. XAMPP ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ this is a open source cross a platform. Okay, this is going to help us to run a web application which is written by using Perl or a PHP. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು PHP ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ, ಸರ್ವರ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ XAMPP ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. Okay, it is freely available. Remember, XAMPP is an abbreviation where X stands for cross platform, A stands for Apache, M stands for MySQL, P stands for PHP, and another P stands for Perl. ಅಂದ್ರೆ XAMPP ಅನ್ನೋದು ಅಪಾಚೆ ಅಥವಾ ಫೈಲ್ಜಿಲ್ಲಾ ಅಥವಾ ಟಾಮ್ಕ್ಯಾಟ್ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸರ್ವರ್ ಗಳನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ನಾವು PHP ಮತ್ತೆ ಪರ್ಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಇದು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, XAMPP is a platform that is going to provide us an environment to test and verify the project based on the Apache, Perl, MySQL, and so on. Right? Now we need to understand about XAMPP control panel. In order to run a program, we need to open a XAMPP control panel and start a Apache server. Apache server na ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ XAMPP control panel ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. XAMPP control panel ಅಂತಂದ್ರೆ it is a part of a XAMPP, okay, which is going to help us to run the Apache and other servers. Okay, before starting a XAMPP control panel, okay, we need to install XAMPP into our system. ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ XAMPP ಅನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ನಾವು XAMPP ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ XAMPP ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪಾಚೆ ಸರ್ವರ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಪಾಚೆ ಸರ್ವರ್ ನ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? we need to open a XAMPP control panel. ಹಾಗಿದ್ರೆ XAMPP control panel ಹೇಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? by double clicking on a icon on the desktop. ಓಕೆ, ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಕಾನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಹೋಗಬೇಕು, XAMPP ಹೋಗಬೇಕು, XAMPP ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, this is the window, okay, of a XAMPP control panel where it is going to support different servers. Okay, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಪಾಚೆ ಸರ್ವರ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎ ಅಪಾಚೆ ಸರ್ವರ್. Next, we need to understand procedure to run a program. In order to run a program, we need to follow a procedure where we need to create one XML document for the fifth program and we need to create 2 PHP script. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು PHP script ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೋಟ್ಪ್ಯಾಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೇನೆ XML ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ XML ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ save it as p5.html and create the PHP script and save it as p5.php in the C drive, XAMPP and htdocs. ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, p5.php ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲೋಕಲ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿ ಡ್ರೈವ್ ನ XAMPP ಅನ್ನೋ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರೊಳಗೆ htdocs ಅನ್ನೋ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. And in the same way, we need to create another PHP script that is countVisitor.php. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ XAMPP ಅನ್ನೋ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ htdocs ಅನ್ನೋ ಫೋಲ್ಡರ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಏನು ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ countvisitors.php. Okay, so then start an Apache, then start the
Apache server in the Apache control panel. Okay, XAMPP control panel. Then open a XML document to run a program. Okay, here is the graded exercise 5. Okay, we need to analyze the graded exercise. Graded exercise is write an XML document to include an anchor tag that calls a PHP document. Also write the called PHP document which returns a randomly chosen greeting from a list of 5 different greetings. The greeting must be stored as a constant string in the script. Randomly user numbers should be from 0 to 4 and it should be computed. In the sense, we need to use a function called as a empty rand function to select the randomly chosen greeting. Okay. ಹಾಗೇನೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, write the PHP script for above to count number of visitors and display the number of each visitor. ಸೊ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೂಡ ನಾವು ಬರಿಬೇಕು. ಹಾಗೇನೆ ಹಿಂಟ್ ಯೂಸ್ ದ ಫೈಲ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಕೌಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾವು program 5 na ನಾವು ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ the output like this. Do you prefer formal or informal greeting? Then on clicking the display greeting, it is going to display the different randomly chosen greetings like hi, how are you, good morning, good evening, like this. In the same way, if you want to see the number of visitors, click here to know the number of visitors. It is going to display the output like this. Previous visitors are 1 2 3 4 and your visitor number is 5. This is the output of a program 5. Now let us understand the program. As I have already told you, ನಾನು previously ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಒಂದು XML ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೇನೆ ಎರಡು PHP ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು XML ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ .html ಆಗಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, in order to make it easy, I have used only HTML here. HTML head and the title tag. Okay, then close the head tag. Body tag. In the body tag, do you prefer formal greeting or informal greeting? Okay, then give a break. In that I have mentioned to call a PHP script on clicking the display greeting. Okay, display greeting ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಫೈಲ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ p5.php ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ in order to see the number of total number of visitors, I am calling a function called as countvisitors.php on clicking here. Right? Okay, create this document and save it to the file name p5.html in the desktop or in your folder. Now we need to create a PHP script. Okay, so PHP script na barivaga you should start with the angular bracket question mark PHP, then write the script and end it with the angular bracket and question mark. Right? ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅರೇ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅರೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್. ಸೊ ಅರೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅರೇದಲ್ಲಿ. ಹಲೋ, ಹೌ ಆರ್ ಯು, ಹಾಯ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಅಂತೇಳಿ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಪೇಜ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ದೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ as empty_rand which takes the value from 0 to 4 and randomly chosen greeting ನ ಇದು ನಮಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ n. ಸೊ n ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ randomly chosen greeting ನ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Fine. So after creation of this script, save it as p5.php in the C drive, XAMPP and htdocs folder. Then in order to count the number of visitors, we need to create a script. Okay, so start the script with angular bracket question mark PHP fname equals count.txt, that is file name, to store the number of counts. I have initialized the count with the 1.
if file exists, then do this thing, count equals file underscore get underscore content ಅಂದ್ರೆ content ಅನ್ನ read ಮಾಡ್ಕೊಂಡು that will be exploded. ಇಲ್ಲಿ explode dollar count ಅಂದ್ರೆ explode function ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ this is going to convert a string into a array variables. After conversion, the output will be assigned to the count, so count will be incremented. Now in order to write to the file, we need to open a file first. To open a file, ನಾವು fopen function ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್. ಸೊ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ w+ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. After opening, the file handler will be assigned to the file. Okay, that will be closed with the fclose function, that is fclose in bracket $file. ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಬರಲಿಕ್ಕೆ fwrite ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ is file to which we need to write. Second is what has to be written. So count equals dot count of 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ it has to concatenate the string, ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದು ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ. ಹಾಗೇನೆ to print the previous number of visitors, we can use the for loop. For condition loop ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. x equals 1, x less than count of 1, x plus plus. For every run, we can print the x value, echo x. At the last, print your visitor number is dot count. So count ಅಲ್ಲಿ at the end ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟನ್ನ print ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, so close it with the question mark and angular bracket. Save this file as count visitor.php in XAMPP htdocs folder. Now let us understand how to write the XHTML document and PHP script. We will write it in the notepad. Just I will open the notepad++. Then we need to write a XHTML document. Instead of writing, just I will copy the code from the PPT, since to manage the time, Control C, then paste it in the notepad++. Save this file as in the desktop. I have created my own folder with the file name p5.html, since it is a XHTML or HTML document. Then we need to create two different scripts. PHP script, that is we have created a PHP script here. Copy that script. ನೀವು ಇದನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So this is a PHP script. Save this as file name p5.php, since it is a PHP script. In which folder? C drive, XAMPP htdocs. There we need to save it, since it is a server side script. Then again we can create another script to count the number of visitors. Save this file as in the same folder, count visitors dot php, count visitors dot php in the same folder. Now we have created two PHP script and XHTML document. Now we need to run a program. In order to run a program, we need to start a XAMPP. So XAMPP ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? Go to Windows, Start and XAMPP and open the XAMPP control panel. Otherwise you can search from here XAMPP.
Here is a XAMPP control panel. Click on it. This is the window of XAMPP control panel. To start Apache server, click on start button. So ಈಗ Apache server start ಆಯ್ತು. ನಾವೀಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ರನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗೇನೆ ಅದನ್ನ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು to run a program, we need to open the XML document in a browser, right? So I have saved the XML document here. p5.html ಅನ್ನೋ ಫೈಲ್ ನ ನಾನು ಬ್ರೌಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಬ್ರೌಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now it will display the output. See, you can see the output now. So this is the output. Do you prefer a formal or informal greeting? Click here to display the greeting. Okay, so greeting display ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು display greeting ಮೇಲೆ click ಮಾಡಬೇಕು. Every time refresh ಮಾಡಿದಾಗ different greeting ಗಳು display ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so these are the different greetings, randomly chosen greetings. Now in order to see number of visitors, click here. Only one visitor, refresh it. So previous visitors are 1 2 3 4 5 and sixth one, so last is sixth one. Fine. So this is the output of fifth program. Now let us go to understand the MCQs. So the MCQs are, let us start with the first question, multiple choice question. That is number 1. XHTML stands for, XHTML stands for what? XHTML stands for extensible hypertext markup language. ಹೌದಾ? So ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ. ಆನ್ಸರ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಬಲ್ ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಬಿ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ. ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸಿ, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಬಲ್ ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. Now let us move to the second question. What does PHP stands for? Option A, personal home page. Option B, hypertext preprocessor. Option C, pretext hypertext processor. Option D, preprocessor home page. ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ನೇಮಿಂದ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು, ಈಗ ಇದನ್ನ ಹೈಪರ್ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಹೈಪರ್ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೊಸೆಸರ್. ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ PHP file have the default file extension of .html, .xml, .php and ph. Okay, so option A ದಲ್ಲಿ .html ಅಂದ್ರೆ this is extension for XHTML and HTML files. XML is the extension for XML files. .php is the extension for PHP files. So ph is not the right answer. So right answer is C, .php. Okay, let us move on to the next question. What will be the output of the following PHP code? So illondhu sanna script ide, PHP script. Variable num equals 1 ಅನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವೇರಿಯೇಬಲ್ num1 ನಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ದೆನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ $num ಪ್ಲಸ್ $num1 ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು? 3 ಅಲ್ವಾ? 1 + 2 ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್. ಓಕೆ, ಅದು ಆಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಪರೇಟರ್, ಆಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 3 ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್.
and C is not a correct answer, D is not a correct answer. Okay, so option A is a correct one. Next one, which of the following is true? Option A, PHP can be used to develop web application. This is correct one. Option B, PHP makes website dynamic. We can use the PHP to make a website dynamic. This is also correct. Option C, PHP applications cannot be compiled. Okay, it cannot be compiled, but it is interpreted. Right. Option D is PHP cannot be embedded into the HTML. So right answer is option D. PHP cannot be embedded into the HTML. Why? Because we can embed the PHP document into HTML. Okay. So this is a correct one, D. Thank you. Updates have been applied.